সারা দরদি আরি নাই কেউ জানে কবে ওকে দরদি মায়ের দুধের Bangladesh, a land of beauty and a land where poverty is widespread. But people all over Bangladesh are busy using a useful model of development. This model has been exported to 64 countries all around the world, saving access to credit, and new ideas can make a difference. Something is changing. Well, to me, development is a very simple thing. It means changing the quality of life of the bottom 50% of the people. Development means is empowerment of women. And development means they change their knowledge and change their attitude. Development means if they fulfill their basic needs. If something which touches their life and change their life positively, I would call that is development. If the women they raise their voice to solve their problems, take the decision making, it is also development. Our community development program can help people to help themselves. Credit is an instrument. With that, you have a fighting chance. You change your life. So instead of state coming and changing your life or somebody else coming and changing your life, you are in the driver's seat of your own life with credit. That's why it's so important. And I'm claiming or I'm urging people to accept and recognize credit as a human right so that everybody has access to credit. Chittagong, in the southern part of Bangladesh, the villages around are typical in many ways. Struggling with the same kind of problems as many other similar villages in Bangladesh. Living here means poor odds, poverty, unemployment, malnutrition, health problems, and dependency on moneylenders. But during the period from 1990 up to the present time, a lot of improvements have been taking place. Social change, growing income, and more children are getting access to education. ছিল আমি এখান থেকে লোন নিয়ে 3 লাখ আছে ধরো আমি একটু উন্নতি হলাম না আমার ছিল সনেটা এখন আমি 3 দিছি তারপর ভবিষ্যতে আমি একটা টেলিভিশন কিনছি এখান থেকে আমি কিনতে পারতাম না আমার নিজে তত আয় ছিল না তখন এখান থেকে প্রতি মাস আমি একটা গরু কিনছি গরু কিনে আয়ের সাথে সাথে আমি সবটা ইনকাম করলাম তারপর আমাদের গ্রুপেও এরকম আমাদের গ্রুপে অনেকজনের সাক্ষরতা জানতো না ফার্স্ট তো এটা মহিলাদের তো সাক্ষরতা জানতো না এখন স্বাক্ষর শিখছে হিসাব নিকাশ জানতো না হিসাব টিকাশ জানছে কীভাবে যে সঞ্চয় জমা ওরা নিজেরাও তো জানো না এটাও শিখেছি ব্যবসা কীভাবে করতে হয়
ব্যবসা কীভাবে উন্নতি করে, কীভাবে আয় করে, কীভাবে ক্ষতি হয়, এটাই তো ওরা জানতো না, এটাই শিখেছি। Before the state was very bad. They didn't know anything. They don't know what to do. They didn't know how to gather the money, what to do. They got no idea of that. মহিলাদেরকে নিয়ে একটা করলাম সবাই যে আমরা কি করি আমরা উন্নতি পথে যাই, কারণ আমরা তো ঘর থেকে বাইরে হই না, আমাদের হিন্দু সমাজে তো ঘর থেকে বাইরে না, অনেকজনে কিছু চেনেও না, কীভাবে উন্নতি, কীভাবে রাখা, কীভাবে সঞ্চয় জমা, এগুলো ওরা জানতো না। তখন ওয়াইডব্লিউসি শুধু আমাদের সাথে ছিল, কিন্তু কিভাবে সেটা বলে দিয়েছি, আমি সেভাবে মহিলাদের সাথে আমি কাজ করছি। কাজ করার পরে ওদেরকে বলছি কি তোমরা দেখো 1 টাকা করে মানুষের লাখ টাকা গুনতে পারে। তখন সবাইকে মহিলাদেরকে বুঝাইতে আনলাম, আনছি আজকে 1390 ইংরেজিতে আমার এই কাজটা প্রথম শুরু হলো, তখন আজ পর্যন্ত এতটুকু আছে। In the villages around Chittagong, the women have organised themselves into small groups. They save money, have access to training, and help each other to establish income-generating activities. The group members get access to small loans to finance this. বদলে যে আগে আমি 300 টাকা লোন নিছি, 300 টাকা নিয়ে 2টা মুরগি নিছি। এই মুরগিটা ডিম বিক্রি করে আমি সঞ্চয় চালাইতে লোনটা পরিশোধ করেছি। তারপর এই লোনটা 6 মাস আমি পরিশোধ করবার পরে আমি আবার 500 টাকা 600 টাকা লোন নিছি। We can gather money, we can take loan, and we can buy some cow. I took loan. First I had 600 taka, very less money. With that less money, I just bought one goat. From 1 goat is gone 2 goat. From 2 goat, I make it big, then I make it very big, then I sold that with 1,000. Again I said when I finish return that 600 taka, again I took loan from YWC, again 2,000. Then I bought a cow. With that cow, I brought with 3,000 taka. Now, if I go to sell, I'll get 10,000 taka. We give them the credit, like if one can save 500, we'll give 1,500 as loan, credit loan to that particular person in a group. But group makes the decision, who should get this loan and who should not, and how frequently they should. All the decisions are made by the group members. Those women that we are talking about in Bangladesh, many of them never had any chance to earn any income, because she, being a woman, was told that it's a husband's duty to earn income, and he is the one who is the breadwinner for the family. So women just take it from there. When Grameen started working, went to the women to convince her that no, this is not the real situation. You can find your way of earning money. Today, these 2.1 million borrowers that we are talking about, most of them are women. They are income earners. In families where men used to earn income, very tiny income that way. Now there are 2 income earners in the family, both men and women. In many families within Grameen Bank, now women is the major income earner. In YWC, we all feel that development should come from within the community. By the women, they should participate in the whole process of development. That's why this community development program or participatory development program is one way of involving people to make decisions for themselves. এটা আমাদের এই 91তে সাইক্লোনে ছিল না, সাইক্লোনে YWC এসে আমাদেরকে চাল দিছে, ডাল দিছে, অনেক রকম বিভিন্ন রকমের সাহায্য করছে। এখন থেকে আমাদের পরিচিত। এরপর থেকে তারপরে এরা স্কুল খুলছে, স্কুল খোলার পরে তারপরে এরা ওই সমিতি গঠন করছে, মেয়েদের সমিতি গঠন করছে। মেয়েদের সমিতি গঠন করে বুঝলো যে এরা মেয়েদের দ্বারা কোনো উন্নয়নের কাজ করা যাবে না, কারণ আমাদের সামাজিক আচরণে মেয়েরা মানে স্বামীর বাধ্যতামূলক। এই জন্য এরা তখন পুরুষকে পাশাপাশি নিয়ে নিল, তখন পুরুষদের নিয়ে তারা উন্নতি কাজ আরম্ভ করলো, যার ফলে আমাদেরকে সমিতির মাধ্যমে এখন 6 জনকে আমাদের এই গ্রুপে লোন দিছি, 1,20,000 টাকা লোন দিছি। লোন দেওয়ার পরে তখন আমরা 6 জনে এই সমুদ্রে মানে ফিশিংয়ে নামছি আর কি।
Even though YWCA is a women's organisation, it has chosen to create groups for men as well. The fishermen in Pathenga got a loan of $2,600. This loan had to be repaid in 6 months, but they managed in 8. Now they can keep all their surplus income themselves, and they are not dependent on the rich owners of the fishing boats they used to rent before. They have managed to help themselves, but one problem remains: pirates. নাহলে জলদস্যুদের দ্বারা যদি আক্রান্ত না হই, ওই যে আমাদের বললাম না সমাজের লোন আমরা 1 মাসেই আমরা পেড করে দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু জলদস্যুরা আমাদের এমনভাবে নির্যাতন করে হাত পা বেঁধে নদীতে নিক্ষেপ করে দেয়। তারপর মারধর আছে, আমার নিজের মাছ, আমার কষ্টের পরিশ্রমের মাছ এরা জোর করে নিয়ে যায়। পাশা খেলবো রে শাম, আজি পাশা খেলবো রে শাম, ও শামরাতা আমার শালে। Work with groups which save money, get access to training and credit exists all over Bangladesh. In the village Bamihal, close to Bogra, in the northern part of Bangladesh, YMCA has started work which has led to great social changes. To see what has happened, let us start with a visit to the home of Shokurani. শুকরানি হলো আমাদের একজন দলের মেম্বার, ওই যেটা হচ্ছে যে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এবং গুরু আছে, ওইটা হলো তার বাড়ি। এবং সে আমাদের দলের সাথে জড়িত হয়ে তার অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে তার বাড়িতে ভেড়া ছিল না, ভেড়া এখন হচ্ছে, এবং সে তার বাড়িতে গরু ছিল না, সে অন্য বাড়িতে গিয়ে গরু আনে এবং আমরা তাদেরকে বোঝার পর তার বাড়িতে এখন একটা গরু আছে এবং হাঁস মুরগি সে সমিতির থেকে লোন নিয়ে সে কিছু হাঁস মুরগি করছে। এবং আগেকার চেয়ে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নভাবে থাকতো, এখন সে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আর কি। আগে কিছু বুঝছিলাম না, এই দেশের সমিতিটা এসে আমাদের এই উপকার পাইছে। If credit is available, people can do things for themselves. One doesn't have to go and change their life. They can change their own life, provided enabling environment is created around them. And this is one enabling condition which helps change their lives. আমাদের বামিহালে পরিবর্তন হয়েছে, এই আগে অশিক্ষিত আছিল, এখন শিক্ষিত। কিভাবে উন্নতি বাড়ানো যাবে এই সমিতির মাধ্যমে অনেক আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা পথ নেই। এখন লোকের মুখে থেকে শুনি এইরকম সমিতি করলে খুব আয় উন্নতির দিকে দেখা যায়। তা আমার সংসারে খুব ওনাটান না পেরে আমি বলি যে একদিন মিটিং করছে, তো গেলাম মিটিংয়ে। তো আমাদের ওই সমিতির যে কেশিয়ার মেম্বার চেয়ারম্যান একটা থোয়া হয়, তাকে বললাম যে আমার এইরকম সংসারে ওনাটান, আমাকে আপনারা নেবেন কিনা। তখন জড়িত হয়ে আসলাম, বললাম ছেলেদের বাবাদের বললাম, বললো যান, যদি কোনো আমাদের সংসার ওনাটান যদি কোনো আয় উন্নতি সমিতি করে যদি পাচ্ছি তাহলে আমাদের খুব ভালো, আমাদের এই টাকা পয়সা দিয়ে ছাগল পালালে তারপর সেখানে যাবি। A field worker helps women in the group to become more conscious through motivation, discussion and education. In the meetings, the group members discuss a specific theme which is decided by the women themselves.
Today, the discussion is about animal illnesses. The field worker makes the women conscious that they themselves should put pressure on the local authorities so that a veterinary comes more often to the village. তেমন হাঁস মুরগি আনার জন্য হয়তো আপনারা যেটা বলেন যে চিকিৎসা হয়তো আপনারা সরকার থেকে আসে মাঝে মাঝে হয়তো 5-6 মাস পর বছরে একবার আসে ইনজেকশন দিয়ে যায় ঠিক আছে 1 মাস পর পর যে দেওয়া নিয়ম সেইভাবে যেন তার আসে এবার যা আসে তাদেরকে আপনারা ধরবেন নাহলে দরকার হলে আপনারা শেরপুরে যাবেন শেরপুরে যাই আপনারা যোগাযোগ করেন এরকম আমাদের হাঁস মুরগি মরে যাচ্ছে আপনারা ঠিক মতো আমাদের ওই এলাকায় যান না সমিতির থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে তাদের আমরা মুরগি একটা কিনে তার ডিম দিয়েছি ডিমের থেকে বাচ্চা ফুটেছি কিভাবে ভালো হবে মনে করেন ওই যেটা আমরা জানি না সেটা আমরা এখন চেতনা হয়েছি জানতে আগে ছিলাম না এখন আমরা জানি এই কাজটা সবাই একতা হয়ে মিটিংত গেলাম মিটিংত যে আমরা কিছু কথা আলোচনা করি আর কি যে আপনি যে সমিতি করে আর সমিতিটা করে কি উপকার পাচ্ছেন কি আয় উন্নতি হচ্ছে এলে আমরা একটা মিটিংয়ের মধ্যে বললে পারা সবাই সেই কথা ধরে যায় হ্যাঁ আমাদের আয় উন্নতি হচ্ছে আমরা ধরেন এই নুন টাকাটা নেওয়া হয় নুন দেয় এখন যার যেই রকম লাগে সেই রকম নেয় কারো লাগে 1000 কারো 1500 কারো এইরকমভাবে সব নুন নেয় সেই আমরা আলোচনা করি যে এই নুন টাকাটা নিয়ে আপনারা কি কাজে খাটালেন সমাজের পরিবর্তন যেটা হচ্ছে সেটা মানে একার পক্ষে সম্ভব নয় এটা সমাজের অনেকগুলো সমাজের পরিবর্তন করতে সমাজের যে দিকগুলো পরিবর্তনের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে সমাজে যে ঘুষ দুর্নীতি অন্যায় যৌতুক এগুলা পরিবর্তন হলে সমাজের এগুলো যদি সমাজ থেকে দূর করা যায় তাহলে সমাজের পরিবর্তন হবে এবং সেই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠিত হবে এই জন্য যে এগুলা মানে সব কিছু পরিবর্তন আসে ধীরে ধীরে আমাদের শোষণ কমে আসছে এবং এই দল এগুলা দূর করা মানে একার পক্ষে সম্ভব নয় সমিতির মাধ্যমেই এই জিনিসগুলো দূর করা সম্ভব ধরেন আমরা এই গরিব নাকি তাহলে আমাদের মতো আমরা গরিব এখন আমরা যদি একটা ধনীদের কাছে যদি একটা ধার করে নিবে যাই কিন্তু তা সুদ দেওয়া লাগবে 100 টাকা নিলে 50 টাকা সুদ এভাবে আমরা ধনীদের কাছে এই সমিতিটা গঠন করে আমরা ধনীদের কাছে আর যাই না যাইয়া আমরা গরিবে এই সমিতির একতা হইয়া মহিলাগুলো একতা হইয়া মিটিংয়ের মধ্যে বলা হয় যে সপ্তাহে যে মিটিং হয় তার মধ্যে বলা হয় যে আমরা ধনীদের কাছে যাব না দেখি তো কী হতে পারে আমরা যে গরিবে এই একটা আমরা সমিতি গঠন করছি এই আয় উন্নতি হওয়ার জন্যে তার কাছেই আমরা ধার খরচ আমরা আগে সমিতি যেই কজন মহিলা আমরা আছি গ্রুপ করি তারই কাজে আমরা ধার খরচ করি আমরা ধনীদের কাছে যাব না Change has taken place in Bamihal. People do not have to go to local landlords to borrow money anymore. Now they can save money and get credit from the group, and after earning some money, they repay the loan. উপকার দুই ধরনের হচ্ছে একটা মানবিক পরিবর্তন আর একটা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিক দিয়ে উপকার যেমন অর্থনৈতিক দিয়ে আমরা গ্রুপ করছি তারা সঞ্চয় করছে তারপরে তারা আমরা কিছু ঋণ দিচ্ছি তাদের মূলধন বাড়াচ্ছে 2 নম্বর যে তারা যেটা জানতো কিন্তু ব্যবহার করতো না আমরা সেটা ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করছি আমরা 10 দিন বুঝতে শুনতে আমাদের সেই পরিবর্তন হয়ে আসছে দলটা গঠন করিয়া আমরা অনেক খুশি ভালো লাগছে
Close by Bamihal lies the village Dublagari. Some of the men here have created a group to initiate some development in the village. They have already come a long way. এটার থেকে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে আমরা 2 টাকা করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করি। এটা বাৎসরে অল্প কিছু আসে। আমরা এই যৌথ কাজ অনেকগুলো প্রকল্প করে এখান থেকে দেখা যায় সঞ্চয়ের চাইতে ডবল হারে আমাদের লাভ পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাতে তারা উপকৃত হচ্ছে কীভাবে, মানে সে পুকুরটাতে ঠিকমতো মাছ চাষ হতো না, বলতে গেলে পতিত ছিল। তা আমরা তাদেরকে মৎস্য চাষের উপর আমরা এই এলাকায় দেখলাম যে এই এলাকায় 2টা কাজ হলো, এই এলাকায় উন্নয়নের জন্য 2টা কাজ সবচেয়ে ভালো হবে, মানে উপযোগী। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে চাষাবাদ, ধান এবং শাকসবজি চাষ, আর একটা হলো মৎস্য চাষ। তাছাড়া অন্যান্য কাজ আর কি এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। তো আমরা সেই জন্য এই 2টা বিষয়ের উপর তাদেরকে আমরা মোটিভেট করি, তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে। না তো বেশি যদি মাছ থাকে ওর ভিতরে আরো মাছ দিলে তো মাছটা বাড়লে তো বাড়বে না, বা তাদের খাদ্য দেয়া লাগবে, তার সঙ্গে তাদের জায়গাটা যে জায়গা অনুযায়ী তো দেয়া লাগবে। শেষে দেখা যাবে এই খাদ্যগুলো বড় মাঝে খেয়ে সব শেষ করে দিবি, ছোটগুলো পাত্তাই পাবেন। আমার মাছটা বিক্রি হয়ে গেল, খাদ্যটাও খেয়ে গেল। তখন আমরা মনে হবে খাদ্য দিছি, কিন্তু ছোট মাছগুলা খাওয়ার বেগে কঙ্কাল একবারে নিস্তেজ হয়ে যাবে আর কি। আমরা জানতেছি খাবার তো দিছি, মাছ বড় হচ্ছে না। তারা 3 বছরের জন্য কন্ট্রাক্ট নিচ্ছে, নিয়ে ওখানে পোনা ছাড়ছে। পোনাটা কিছু খাবার টাবার দলের মাধ্যমে তার কিছু খাবার টাবার দিয়ে সে মাছ বড় হচ্ছে বিক্রি করে তারা লাভ পাচ্ছে, এবং ওটাতে তারা ওটার মাধ্যমে তারা নিজেরা খাচ্ছে এবং বিক্রি করে তাদের কিছু দলের আর কি মূলধন বাড়তেছে। এটা তো অবশ্যই উপকার হচ্ছে। বেশি রূপে ওই OMCর যারা কর্মকর্তা তারা এই উপদেশটা দেন। এখন তাদের কথা মতন বা আমরা সেটাও নিজেরা করে এটা জাস্টিফাই করে এখন ভালো লাভবান হচ্ছে। এটা খুব ভালো পদ্ধতি, আমি এটাতে খুব সন্তুষ্ট। মানে তাদের যেই পরিকল্পনা নেওয়াতে আমি খুব সন্তুষ্ট, কারণ এর মাধ্যমে তারা নিজেদের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেছে, এবং সেই যে জমিটা তারা নিচ্ছে এটা একটা হলো প্রতির জমি। সেই জমিটা তেমন খুব একটা আবাদ হয় না, কিন্তু তারা সেখানে তারা কাজ করে ওখান থেকে তারা তো সব লেবার, তারা সেখানে কন্টিনিউ ওয়ার্ক দিয়ে সেখানে তারা নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, এবং তৎসঙ্গে তাদের উপকার হচ্ছে। তারা অন্যের বাড়িতে কাজ করতেছিল এবং সেখানে দেখা গেছে তারা কম মজুরিতে, তারা অন্যের কাছে যে কাজ করে সেটা কম মজুরি পায়, কিন্তু ওখানে তারা করে তারা নিজেরাই লাভবান হচ্ছে, অন্য জায়গার কাজ করা লাগতেছে না। The standard of living has improved for many. In addition, changes have been taking place in many other areas. People tell about improved self-confidence, stronger and more free women, education for children, better healthcare, care for families, and improved political consciousness. But conflicts with the local powerful people have also arisen. It is still a long way to go before all poverty and suppression is done away with in Bangladesh. People are taking their situation and problems in their own hands and are on the course of changing their own lives. Now they raise their voice. They are in the decision making in their home, in the community. As a leader, they are working in the community.
সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে, নারীদের মর্যাদা বাড়ছে, সমাজে নারীরা অবহেলিত, তাদের মর্যাদা বাড়ছে, স্বামীরা তাদেরকে ভালোবাসে এবং পুরুষেরা যারা তারা ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি মাধ্যমে সরকারের কাছে যে তাদের কিছু পাও না সেটা তারা আদায় করতে শিখেছে এবং ভবিষ্যতে তারা সেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তারা ভবিষ্যতে সরকারি অনেক একে অংশগ্রহণ করার চিন্তাধারা আছে। Women, they have very little access to anything, you know, and with some credits or with some, you know, training, they can do many things, and especially they can become self-reliant. They can speak out for themselves, they can think for themselves, they can make a decision for themselves, and will gives them self-respect, self-confidence and self-esteem. Community people, they are more strong, they are more empowerment, not only economic side, social side, economic side, and also political side. Every sides they are empowered. প্রথম দিকে যখন আমরা এই কার্যক্রম শুরু করি তখন মানে যে ল্যান্ডলর্ড সে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করছিল, তারপরে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হওয়াতে যখন দেখলো যে না এটাই ভালো কাজ, তখন মানে যদিও তখন একটু ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেরকম কোনো শত্রুতা ভাব নাই বা কোনো দ্বন্দ্ব নাই, বর্তমানে মোটামুটি আমরা ভালো আছি। সব সম্পদ তৈরি করে কিন্তু community as a group people, they think, they scrutinize their problem. We feel we are illiterate. This is our felt need. Please arrange one literacy program because we are all illiterate. This is our need. Then they decided it. And after that group, they decided we have no knowledge about the business. Please arrange one training program how to start the business. We want some education to learn and counting, how to count, how much money, 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, 20 rupee, 50 rupee, 60 rupee, they too don't know. The people cheating them. Cheating, actually they're cheating. Then afterward, then they're saying, no, we don't know to sign our name. Now, this YWC give master, board, book, pencil, everything. Now they so nicely they're writing their name. Very nicely they write their name. They know to read. You'll be surprised to see them. Through membership in credit groups and education programs in numerous villages all over the country, women and men have taken development in their own hands. In all, 36% of all households in Bangladesh are involved in microcredit programs. Today, I would say in the whole world, probably something like 8 million people having access to microcredit of the type Grameen Bank provides. But there are so many poor families around the world. So we are trying to organize ourselves into what we call a microcredit summit. The goal of the Microcredit Summit is to reach 100 million of the world's poorest families, especially the women of those families with credit for self-employment and other financial and business services by the year 2005. Inviting all nations to participate, all individual private citizens to come and join, NGOs, financial institutions, legislators, politicians, academicians, business people, anybody who wants to see that the poverty is removed from this planet. And the goal of the summit is to reach 100 million poorest families in the world with microcredit, preferably through the women in those families by the year 2005. Many new jobs have been created through access to microcredit. People have the possibilities to use their own resources and skills and have created their own jobs. Weaving of mats, animal rearing, shopkeeping, running a restaurant, production of clothes. These are just some examples. The women have been able to change their role. They go out, they meet the people, they participate in different programs, they can speak out
express their opinion and feelings and participate in the process, whole process of development. We don't have to accept poverty something to coexist with human beings all their lives, all time to come. We can now dream about a planet which would be completely free from poverty. There will not be a single human being in this planet who will suffer from the misery and indignity of poverty. And if we believe in that dream, I think we can really do that. It's a doable proposition. All it needs to have a firm belief and an intention to work for it. And it can happen in our lifetime. It's not something which will happen centuries from now. It's a question of how many years from now. If we all agree, if we all dream the same dream, I think it will be a reality sooner than we think.